Hi friends, hola amigos, good morning or afternoon, buenos días o buenas tardes. My name is Paola, mi nombre es Paola, and welcome back to our summer program. Bienvenidos de regreso a nuestro programa de verano. So today we are going to be making our own paper plate tennis, because this week's theme is sports. Entonces, la actividad del día de hoy es tenis de campo usando platos de papel, porque el tema de esta semana es deportes. And so right here I have my racket. Aquí tengo mi raqueta de tenis, and this is going to be my tennis ball. Esta va a ser mi pelota de tenis. So I hope you guys enjoy this activity and try it along with me. Espero que disfruten esta actividad y la traten conmigo. So we're gonna get started. Vamos a empezar. I'm gonna move my screen. Voy a mover mi pantalla un poco. So what are we going to need for this activity? ¿Qué necesitaremos para esta actividad? ¿Cuáles van a ser los materiales? So we're gonna need acrylic paint. Necesitaremos pintura acrílica, permanent marker, un marcador permanente, tape, cinta adhesiva, or hot glue, o una pistola de pegamento caliente, which I have right here. It's plugged in. Lo tengo ahorita conectado. We're also going to need a balloon. Vamos a necesitar un globo, paintbrush, un pincel, popsicle sticks, unos palitos de paleta, and 2 paper plates, 2 platos desechables de papel. The first thing we're gonna make is our racket. Lo primero que vamos a crear es nuestra raqueta. We're going to start by taking our plate. Vamos a empezar tomando nuestro plato desechable de papel. We're going to need our paintbrush. Vamos a necesitar nuestro pincel and our paint y nuestra pintura. I'm going to be using pink paint. Yo voy a usar la pintura de color rosa, but you guys can use any other color. It doesn't have to be pink. Ustedes pueden usar cualquier otro color, no tiene que ser rosa. So on a separate plate, I'm squeezing some paint and placing it on my plate. Entonces en otro papel, vamos a colocar un poco de pintura. And we are going to paint the rim of our paper plate. Vamos a pintar el borde de nuestro plato desechable de papel. Only the rim, solo el borde. This center part, esta parte de aquí del centro, we're not going to paint. No lo vamos a pintar. We're going to get started. Vamos a empezar.
I'm almost done. I'm just making sure that the rim is completely pink and that there's no white spots. Entonces ya casi termino, solo estoy asegurándome de no dejar partes en blanco, sino que esté el borde completamente rosa. Okay. So I am done. Ya terminé. What I'm going to do now is let the paint dry. Lo que voy a hacer ahora es dejar que la pintura se seque. I'm going to put the plate to the side. Voy a poner el plato a un lado. Now I'm going to take my second plate. Voy a tomar mi segundo plato. And I'm also going to paint the rim of the plate. También voy a pintar el borde del plato. And you guys can use the same color paint. Pueden usar la misma pintura, en este caso el rosa. Or you can use a different color, o pueden usar otro color diferente. In this case, I'm going to be using green paint. Entonces, yo en mi caso voy a usar la pintura de color verde. So I'm going to put some on this plate. Voy a colocar un poco de pintura verde en este plato. And now I'm going to take my paintbrush. Voy a tomar mi pincel. And I'm going to start painting the rim. Voy a empezar a pintar el borde.
And I am done. Ya terminé. Now I'm going to put this plate to the side. Voy a poner este plato a un lado. And I'm going to let it dry. Lo voy a dejar secar. Now I'm going to check on my first plate. Voy a checar mi primer plato and I'm going to see if the paint dry. Voy a ver si la pintura se secó. And so it seems like the paint did dry. Se mira que la pintura sí se secó. So now I'm going to take my permanent marker. Voy a tomar mi marcador permanente. And I'm going to draw several horizontal and vertical lines. Entonces voy a dibujar varias líneas verticales y horizontales. Now if you don't remember what vertical and horizontal is, si no recuerdan que es vertical, horizontal, this is vertical, esto es vertical, it's kind of like in a standing position, está como en una posición parada, and then horizontal is this, horizontal es esto, it's like lying down, está como en una posición así como que está acostado. Vertical, vertical, horizontal, horizontal. I'm first going to draw my vertical lines. Primero voy a dibujar mis líneas verticales. And then I'm going to draw my horizontal lines. Voy a dibujar mis líneas horizontales. Okay, so I'm done with that, and I'm gonna take my second plate. Voy a tomar mi segundo plato, and the paint's not fully dry. La pintura no está completamente seca, but you can still draw your lines if you just have to be careful. Todavía ustedes pueden dibujar sus líneas, pero tienen que tener mucho cuidado. Make sure that the marker does not touch the paint. Asegúrense que el marcador no toque la pintura, or what you can do is wait for the paint to dry. O lo otro que pueden hacer es esperarse a que la pintura se seque. But I'm just gonna be careful, make sure that my marker does not touch the paint. Yo lo que voy a hacer es tratar de que mi marcador no toque la pintura. So I'm gonna draw my vertical lines. Voy a dibujar mis líneas verticales. And then my horizontal lines. Y ahora mis líneas horizontales. Okay, so there we have it. Aquí, así está ahora. Now we're going to put that to the side. Lo vamos a poner a un lado. And we are now going to start making our handles. Vamos a empezar ahora a crear el mango de nuestra raqueta. And we're gonna do that with our popsicle sticks. Vamos a hacer eso con nuestros palitos de paleta. So we're gonna take 2 popsicle sticks. Vamos a tomar 2 palitos de paleta. And we are going to either tape them or glue them. Entonces lo que vamos a hacer es pegarlos con cinta adhesiva o con el pegamento caliente. And I'm going to do both forms. Voy a hacer los dos tipos, but I'm first going to show you with tape. Primero os voy a enseñar con la cinta adhesiva. So what I'm doing right now is cutting a long piece of tape. Lo que estoy haciendo ahora es cortando un pedazo largo de mi cinta. And I'm going to place it on the table. Lo voy a colocar en la mesa with the sticky part facing up, con la parte pegajosa hacia arriba.
And now I'm going to place my first popsicle stick. Voy a colocar mi primer palito de paleta on the sticky part of the tape, en la parte pegajosa de mi cinta adhesiva. See, like this. And now I'm going to take my second popsicle stick, voy a tomar mi segundo palito de paleta, and I'm also going to place this popsicle stick on the sticky part of the tape. Entonces también voy a colocar este palito de paleta en la parte pegajosa de mi cinta adhesiva. And I have to make sure that both popsicle sticks are touching each other. Me estoy asegurando de que ambos palitos de paleta se estén tocando el uno al otro. And now what I'm going to do is wrap the tape around the popsicle stick. Entonces lo que ahora voy a hacer es envolver la cinta alrededor de mi palito de paleta. Okay. Now I'm going to take another long piece of tape. Voy a cortar otro pedazo de cinta adhesiva. I'm going to place it on the table with the sticky part facing up. Voy a colocar la cinta adhesiva en la mesa con la parte pegajosa en dirección hacia arriba. Oops. Now I am going to take my popsicle stick, voy a tomar mi palito de paleta, and the part that doesn't have tape, la parte que no tiene cinta adhesiva, I'm going to place it on the sticky part of the tape. Lo voy a colocar en la parte pegajosa de la cinta adhesiva. Now I'm also going to wrap the tape around the popsicle stick. Entonces también voy a envolver la cinta adhesiva alrededor de mi palito de paleta. There you have it, así se ve. So now I'm going to take my first plate. Voy a tomar mi primer plato. I'm gonna place it this way with the paint facing down. Entonces voy a colocar mi plato con la pintura y las líneas boca abajo. And now I'm going to tape the popsicle stick to the plate. Entonces voy a pegar mi palito de paleta en el plato. So I'm going to take a piece of tape. Voy a cortar un pedazo de cinta. Now I'm going to tape it. Lo voy a pegar. And there you have it, the first racket. Entonces aquí está tu primer raqueta. And I'm going to show you with hot glue. Ahora los voy a enseñar con el pegamento caliente. So I'm going to take 2 more popsicle sticks. Voy a tomar otros dos palitos de paleta. And I'm going to take my first popsicle stick and put the second popsicle stick down. Entonces estoy tomando mi primer palito de paleta y el segundo lo estoy poniendo en la mesa. So my popsicle sticks has these 2 sides. Mi palito de paleta tiene estos dos lados. And I'm going to add hot glue to one side of the popsicle stick. Voy a ponerle el pegamento caliente en uno de los lados de mi palito de paleta. And make sure that you do not touch the glue because it's still hot. Asegúrense que no toquen el pegamento porque todavía está caliente. Okay, so I'm going to bring in my glue. Okay.
Now I'm going to press my second popsicle stick to my first popsicle stick. Entonces voy a presionar ambos palitos de paleta juntos. So there it is. So the tape has cooled down. I mean, the glue has cooled down. Ya se enfrió el pegamento. So now you can touch the glue. Entonces ahora ya pueden tocar el pegamento. But it's best for you to wait a couple of minutes before you touch it, just to make sure that it's not hot. Les recomiendo mejor que se esperen unos cuantos minutos y no estén tocando el pegamento para asegurarse que esté completamente frío y no se terminen quemando. So now I'm going to take my second plate. Voy a tomar mi segundo plato. And the paint has already dried. Se mira que el plato ya se secó. So now I can turn over my plate. Entonces ya puedo voltear mi plato with the paint facing down, con la pintura hacia abajo. And now I'm going to add glue to my popsicle stick. And I'm going to stick my popsicle stick to the plate. Entonces le voy a poner el pegamento en mis palitos de paleta y después pegarlo en el plato. And don't glue the entire popsicle stick, only just half of it. Entonces no vayan a ponerle el pegamento caliente en todo su palito de paleta, solo como la mitad del palito. Like that. So now I'm going to stick it to the plate. Se lo voy a pegar al plato. And I'm only touching the popsicle stick, not the glue. Solo estoy tocando el palito de paleta, no el pegamento. And just by touching the popsicle stick, you can feel that the glue is warm because the popsicle stick becomes warm. Entonces, nomás estoy tocando el palito, no el pegamento, y simplemente con tocar el palo me di cuenta que el pegamento todavía está caliente porque se calentó el palito de paleta. So there you have it, your second racket. Aquí está tu segunda raqueta. There you go. Now the last thing that you are going to make is your tennis ball. Lo último que vas a hacer es tu tenis de pelota and so you're going to take your balloon. Vas a tomar un globo and all you have to do is just blow it. Lo único que tienes que hacer es soplar el globo. And it doesn't have to be that big. No tiene que ser tan grande. But it's up to you how big or how small you want it. Depende de como tú lo quieras. Si quieres que esté grande el globo o pequeño, esa es tu decisión. So there it is. So that's pretty much it. That is your tennis racket. Entonces esta es tu raqueta and then this is your tennis ball. Esta es tu pelota de tenis. I hope you guys enjoyed this activity. Espero que hayan disfrutado esta actividad. If you guys decide to make this activity, please take a picture and share with us. Si deciden hacer esta actividad, por favor, tomen fotos y compártanlas con nosotros. We would really love to see it. Nos gustaría mucho verla. And I hope you guys have a wonderful day. Espero que tengan un buen día. And I will see